100 év közös történelem, szóval vannak viták, ezeket lehet rendezni, nem szabad eszkalálni a konfliktus, úgyhogy abban maradtunk, hogy hűtsük a kedélyeket. How did you describe the meetings went today in England? It was interesting. Even more, it was exciting. It was not empty at all because it has some intellectual content. It's not always the case, but it has today. It was not a meeting for making decisions because decisions planned to be made in October, very end of the October in the official plenary meeting of the prime ministers. It was rather a kind of intellectual and political preparation of the important decisions. So therefore it was, full of content of real ideas. So it was very exciting. Did you feel that your colleagues listened to your ideas about? Not really. They are convinced that they are right. They have a war plan. They have a plan how to beat the Russians. Many of these countries were never occupied by the Russians. Yeah, so they don't have physical, personal experience. What does it mean to have a war with Russia? They were never occupied by the Russians. We were for 40 years, So we know what is at the stake. But those guys who were never under the supervision of the Russians has an appetite to beat the Russians on the front line. We know what the war machine of Russia looks like. So we don't like the idea. So we have a peace plan, but the others has. Van 27 tagállam, tagok vagyunk. Ők akarnak valamit, mi meg nem. Jogunk van ahhoz, hogy ezt megakadályozunk. Meg fogjuk akadályozni, hiába helyeznek bennünket nyomás alá. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, se a NATO-ba, se az Unióba. Tehát én azokkal a magyarokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal. Miért kellene a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük 1/5-ét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határaik, és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog, én megértem őket. De miért kellene tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal, mikor ez veszélyes nekünk, ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk. Ez nem jó. Miniszterelnök úr, a lengyel miniszterelnökkel volt egy csatája a közösségi médiában, és abban nekem az jött le, hogy ez az Európai Unió a politikája tulajdonképpen zéró összegű játék felé tolódik el. Ön szerint milyen mozgástér nyílik ilyen körülmények között? Tehát hogyan lehet folytatni az együttműködést? Hát ugye ez egy ideg harc, és ki kell tartani. Tehát egész egyszerűen nem pénzt küldeni. Helyette meg akarunk állapodni az oroszokkal, nem csak Ukrajnáról, hanem egy átfogó európai biztonsági építményről. Mi ebben vagyunk érdekeltek. És itt vannak, akik háborút akarnak nyerni, de hát ez nem a mi jövőnk, ez nem a mi útunk, ez nem a mi gondolatunk. Vannak olyan európai vezetők, akik közelebb kerültek a magyar állásponthoz? Not really. Nem. We got a very educative presentation on behalf of the Prime Minister of Belgium. That was not promising. But will you try and block it? Will you try and block it? No. The question is, whose money is that? So if it is money of somebody else, Hungary will never touch it. Fine, but we are not stealers, so it's, this money is not ours. Have you spoken to Zelensky today? Have you spoken to Zelensky? I don't. Prime Minister, on the anti-consultations, so you don't like it, but will you try and block it? The Commission thinks that they can move to approve the rollover of sanctions on QMV. You will have a say on it. Will you try and block the assets plan, or will you let them get on with it, but Hungary won't be part of it? So Hungary will never part of any decision which would take away of money of somebody else, that's sure.
Okay. We need to try and- Do you believe Donald Trump should get the Nobel Prize? He hasn't solved Russia in Ukraine yet. He deserves it. He deserves it. No question. Voltak olyan közös pontok, amiről tudtak állapodni. Too many questions on your side. So is there anybody else? Is it guaranteed to Belgium? No, that was a very important point of your prime minister, which was a very, it was intellectually very high-level discussion on that. May I say, as a lawyer as well, and not just politically, but legally. Okay. And he explained that Belgium needs a mutualization of the responsibility. No way. We are not part of that deal. We will never touch upon of money of somebody else. Therefore, if the European Union decides to touch upon and take away the money of somebody else, we will be not part of that move, definitely. So we don't have any responsibility in the future for that move. Prime Minister, but you're not. Yeah, no, I got your question. Please be happy with my answer. You are saying that others have a war plan, you have this plan. Do you think they should be scared of Russia, and are you scared of Russia? We belong to the European Union and we belong to NATO. If you're a member of NATO, which means Turkey, United States, Germany, France, UK, what the hell would we threaten of? And we are a member of European Union, which is the farthest strongest than Russia. Why we should be afraid of? No, we are not. Okay. But what about Ukraine? Do you still think? What about? Do you still think it's a bad idea that Ukraine will be a member of the EU? No. Very simple. In Hungary, we had a referendum. People decided. They said we would not like to live together with the Ukrainians in the same integration format. Neither NATO, neither European Union. Full point. Why is that? Because if you are together with the Ukrainians in one integration form, the Ukrainians will bring the war in. Because Ukraine is in war. So if they join to integration, we will be also part of the war. That's first thing. The second is plus if they join us. It means that all the money what we have and which is necessary to modernize and reconstruct the European economy, instead of that, would go to Ukraine. We don't support that idea. Thank you very much. With Donald Trump at risk because of your import of Russian oil. No, there's no pressure on you. He hasn't asked you. No, there's no pressure. We are a sovereign country, You're good friends. He hasn't called you. There is an idea to kind of circumvent the veto to change the voting from procedure is regulated legally very clearly. Unanimity, and we don't support Prime Minister, has he called you? Consider a membership for Ukraine in the European family? Yes. Quick question on the flotilla. por el ímpetu que seguimos haciendo en continuar, por así decir, con esta guerra, entonces los que tenemos que perder somos nosotros, que se están perdiendo miles de vidas y que el Kremlin lo único que, al final en una mesa de negociación eres tú cuando vas perdiendo quien tienes que ceder una parte de rendición o poder sentarte a negociar con unas condiciones que tienes que aceptar,
para poder darle una negociación. Entonces yo creo que la actitud del Kremlin es clara y es por dos motivos. Primero, ante una futura mesa de negociación que se tenga que sentar, que obviamente en algún momento se tendrá que sentar porque la continuidad de una guerra no beneficia a ningún país, ni económicamente, ni como puede ocurrir con las amenazas que hemos oído de Trump energéticamente, a lo mejor a futuro para el Kremlin, y por otro lado, pues porque viene el invierno, viene el frío, tiene consecuencias devastadoras para los soldados que están en la batalla, y al final lo que pretenderá es conseguir un mayor territorio, conseguir una mayor fuerza en el territorio para a la hora de sentarse en esas mesas de negociaciones no tener que retroceder tanto o ceder entre ciertas cesiones, que pueda darle o no a Estados Unidos y a Ucrania, ¿no? Que veremos cómo surgen las circunstancias. Entonces yo creo que la situación del Kremlin es muy clara. Él va ganando la guerra, es una guerra larga que pretendían ser mucho más corta, y lo que están intentando hacer es aumentar esa presión sobre Ucrania. Bueno, pues mientras sigue aumentando la presión, seguimos viendo las declaraciones por parte de Dmitry Peskov prometiendo responder a este envío de misiles Tomahawk. Estamos a la espera de que comparezca el presidente ruso, Vladimir Putin. Decía Peskov que va a hablar y mucho sobre la situación internacional, también sobre su predecesor. Muy esperado este discurso de Vladimir Putin. José Miguel, te quiero preguntar por esta información de Financial Times que habla de los misiles hipersónicos rusos y cómo están impactando en Ucrania. Claro, teniendo en cuenta, hablaba yo antes de la urgencia de Europa o de Estados Unidos, está a punto de llegar el invierno, ¿no? O sea, claro, se esperan muchos cortes de energía en Ucrania si la situación sigue como va. Bueno, el invierno ruso ya tampoco es lo que era, pero me refiero que, a ver, los soldados rusos, también los ucranianos, están habituados al invierno. Es decir, que en este caso no es un factor que vaya a influir excesivamente en el devenir de la batalla. Es decir, no es el ejército francés napoleónico, ni es la Wehrmacht, que no estaban acostumbrados a unos inviernos que podía caer la temperatura a 20 y pico, 30 bajo cero, según el lugar. Sí, en estos momentos, primero que no se llega normalmente ya a estas temperaturas, y después que son soldados que por vivir allí están acostumbrados. Por lo tanto, el frío no afectará. Además, la peor estación para los combates terrestres en esa zona es ahora, porque es cuando hay más lluvias y se produce la rasputicia, es decir, el barro, y impide mucho el movimiento de vehículos e incluso de tropas. Es decir, cuando nieva el suelo se congela y por lo tanto es duro y pueden avanzar. Es decir, que para el invierno, y si miramos las principales ofensivas tanto del ejército ruso de época zarista como en el ejército rojo, han sido durante el invierno. Por lo tanto, el invierno en estos momentos no es un factor que vaya a influir excesivamente en el campo de batalla. Sí influirá, como ha dicho la compañera Olga, en el tema de la población civil ucraniana. Es evidente que si Rusia sigue destruyendo centrales energéticas, centrales térmicas, pues la población tendrá menos posibilidades de encender la calefacción durante el invierno, y ahí pues habrá un problema interno dentro de Ucrania. Yo creo que Rusia lo que sí que ha hecho es poner toda la carne en el asador en el tema tecnológico, y por lo tanto está sacando todas las mejores armas tecnológicas que tiene. Lo que ya había producido hace ya varios meses es una destrucción prácticamente total de las defensas antiaéreas ucranianas. Ya Ucrania solo tiene capacidad para resistir ataques aéreos, bien sea de misiles o de drones, en determinadas zonas muy concretas de Ucrania, pero no en todo el territorio, como hace unos meses atrás. Por lo tanto, es mucho más fácil, aparte del desarrollo tecnológico de estos misiles rusos, que Ucrania sea incapaz de poder detener todos estos misiles, que ahora en estos momentos se está haciendo unos bombardeos de saturación. Es decir, se ataca con muchos misiles y muchos drones a la vez, con lo cual eso también hace que sea más complicado interceptarlos. El problema es que se piensa que, a ver, el frente ucraniano está acabado.
desde el punto de vista militar ucraniano. Es decir, está resistiendo porque Rusia no está poniendo toda la carne del asador o una parte de la carne del asador en el terreno del campo de batalla terrestre. Entonces, la ruptura que provoca en sectores del frente no tiene suficientes tropas desplegadas en el terreno para provocar una ruptura y un colapso total o bien parcial, pero muy importante del frente ucraniano. ¿Cuál es el miedo que hay en las cancillerías europeas e incluso en el propio Estados Unidos? Pues que finalmente Rusia se decida a poner la carne en el asador bien o en todo el frente o bien en un punto concreto, pero con tropas suficientes para que la ruptura del frente ucraniano provoque una infiltración importante de tropas rusas que lleve a un colapso definitivo del frente ucraniano. Y por lo tanto la guerra game over, para decirlo en inglés, y ya se acabó la mesa de negociación. Este es el verdadero peligro o el verdadero miedo que hay, porque por mucho Patriots o los Tomahawks o lo que le quieras enviar a Ucrania, más allá de que te puede provocar una escalada por destruir centros importantes rusos, eso no va a girar el devenir de la guerra. Porque al final la guerra se decide en el campo de batalla, es decir, en la infantería, en los blindados, es decir, en conquistar el territorio. Esto es muy antiguo, no es nada nuevo. Esto ha sido siempre así en todas las guerras y seguirá siendo así. Por lo tanto, si no entran tropas de la OTAN para luchar contra el ejército ruso, por muchos Tomahawk que le envíen, no van a cambiar el curso de la guerra. Otra cosa es que se busque una internacionalización, donde aparezca Rusia como el agresor, que aquí este es el tema que nos están metiendo cada día, de que si hay un dron ruso volando a un aeropuerto, para justificar de cara a la población europea que Rusia nos está atacando. Pero si no, el tema militar, en estos momentos Rusia tiene la guerra ganada desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no hace Rusia, pone la carne en el asador? Yo no tengo la respuesta. Pero es evidente que en el campo militar la guerra está acabada hace mucho tiempo. Y esto lo saben las cancillerías europeas, lo sabe Donald Trump, igual que lo saben los altos mandos militares europeos y el alto mando militar estadounidense. Este es el tema. Yo coincido con lo que ha dicho Messi ya antes. El problema que tiene el ejército de Estados Unidos es que no tiene capacidad para vencer ninguna guerra contra los dos enemigos principales que tiene Estados Unidos. Ni contra Rusia, ni contra China. Otra cosa es que utilice las armas nucleares. Ahí ya entramos en otro nivel de la vida que entraríamos en el apocalipsis nuclear. Pero a nivel de ejército convencional, Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad. Por temas logísticos, no digo que no tenga armas y capacidad tecnológica de hacerlo, pero por problemas logísticos no puede destruirla. La única posibilidad que tiene de llegar, aunque sea a un punto muerto, es romper la alianza ruso-china. Este es el tema. Es decir, esto es lo que decía Halford Mackinder, un diplomático británico de antes de la Primera Guerra Mundial, cuando advertía del bloque euroasiático. Y si había una alianza entre Rusia y China, eso era un bloque que no se podía bloquear a nivel naval, ni a nivel de ningún modo. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, Estados Unidos, militares de Estados Unidos, que aunque se pongan faldas, tontos no deben ser, saben perfectamente que no pueden romper ese bloque, no pueden derrotar a ese bloque si ese bloque no se rompe antes. Y lo que se busca, o lo que se ha buscado, es una guerra proxy con Rusia para ver si había un estallido interno dentro de Rusia. Visto que eso no se da, hay el palo y la zanahoria de Trump, porque con Rusia está llegando a acuerdos, y yo vuelvo a decir, el tema del océano Ártico, que es básico y clave para los dos. Entonces aquí el problema está dentro de Estados Unidos.
que coincido con el análisis que ha hecho Mesiller, por lo tanto no lo voy a repetir. Pero este es el tema, pero la guerra en Ucrania está acabada. Ya está, militarmente no da para más. Sí, el tema se acabará cuando Rusia quiere que se acabe, porque Ucrania no tiene ninguna capacidad por sí sola de darle vuelta militarmente a la situación. Pues Santiago, por esto mismo te quiero preguntar cómo está la situación en el frente. Se habla de que se han detenido los avances, que siguen siendo graduales, en esta guerra de desgaste, ¿no?, a la que también aludía antes Olga. Analizábamos esta información de Financial Times, que habla de los misiles Iskander, los misiles Kinzhal, que están entrando en un 94% en Ucrania, algo que bueno, prácticamente no tiene precedentes. ¿Cómo está afectando esto, todos estos datos, que imagino que la OTAN, imagino que Europa los tendrá mucho antes que nosotros? ¿Cómo está afectando, bueno, pues a estas alarmas que estamos viendo, sobre todo en los países europeos? ¿Tiene algún tipo de relación? Bueno, la clave es la expresión guerra de desgaste. Eso es lo que... Es verdad que a posteriori es mucho más fácil hacer análisis, pero está claro que desde el comienzo, ya unos poquitos añitos de esta guerra, desde Rusia, desde Moscú, se ha tomado como una guerra de desgaste que, a mi juicio, en Ucrania sabían que en el momento en que se instalara ese tipo de guerra no la iban a poder ganar, pero han hecho todo lo posible, y todavía lo siguen haciendo, para tratar de involucrar al mayor número de estados ajenos a ellos mismos, es decir, la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, para que esa guerra no sea de desgaste, sino que sea un conflicto internacional donde el aparato militar de la OTAN venciera a el mayor enemigo del gobierno ucraniano, que es Rusia. Dicho lo cual, estos modelos de misiles que se están implementando nuevamente y que se van a utilizar por parte de Rusia en el frente, en Ucrania, en la guerra, pues responden precisamente a los misiles y al nuevo armamento que va a utilizar Ucrania por parte de, pues esto, de lo que ha dicho Donald Trump, ¿no?, de lo que hemos comentado en la pregunta anterior. Dicho lo cual, tiene razón José Miguel Villarroya en que es más que probable que la guerra ya esté ganada de antemano por parte de Rusia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ellos han tomado esto como una guerra de desgaste entre un gigantesco... Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup d'être là. Je voulais peut-être vous dire quelques mots à l'issue de ce 7e sommet de la communauté politique européenne et après le conseil informel que nous avons tenu hier entre Européens. Écoutez, d'abord, je suis très heureux de voir cette communauté politique européenne qui avance, qui se structure. Je le disais, c'est le 7e sommet. Les sommets à venir sont planifiés. Il y a maintenant un secrétariat permanent et on a pu consolider une série d'initiatives qui sont le fruit de cette communauté politique européenne et au fond dont le premier objectif, c'est de protéger les Européennes et les Européens, et donc aussi les Françaises et les Français, en particulier dans des sociétés où on le voit bien, ça a été au cœur de nos discussions pendant ces 2 jours, où la menace est de plus en plus hybride, où on est dans un monde de confrontation et où la résilience de nos sociétés, leur capacité à résister aux attaques cyber, aux fausses informations, à toute forme de trafic qui peuvent participer de la conflictualité contemporaine est très importante. Ces dernières années, nous avons pu, dans le cadre de la communauté politique européenne, d'abord structurer des coopérations en matière de lutte contre les attaques cyber. On a créé des centres communs dans les Balkans, on a créé des initiatives communes, une réserve au sens de la mobilisation des compétences entre Européens. Et donc on a structuré cela et on a maintenant d'ailleurs passé le hub que nous avions créé dans les Balkans au statut de hub international avec des moyens qui permettent de lutter contre les attaques cyber. Nous avons également défini des méthodes communes, des coopérations entre membres de la communauté politique européenne pour lutter contre les ingérences étrangères et la désinformation. Et nous avons lancé aujourd'hui, en coprésidence avec la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, une initiative de coopération en matière de lutte contre les trafics de drogue. Parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'agir au niveau de l'Europe tout entière, du Caucase aux Balkans en passant jusqu'au nord de l'Europe, pour éradiquer véritablement ces trafics de drogue, à la fois parce que ce sont des sujets organisationnels des navires et autres qui y participent, ensuite parce qu'il y a une innovation permanente sur le plan technologique de ceux qui utilisent ces chemins, et enfin parce qu'il y a une innovation aussi en termes de molécules. Et donc on a pris plusieurs initiatives très concrètes, y compris d'ailleurs à l'égard des transporteurs ou des ports européens, qui fera le suivi de du lancement de cette coalition. Ça, c'est pour vous parler de la communauté politique européenne, de ce qu'elle produit de manière concrète. Évidemment, le premier sujet qui a été au cœur de nos échanges, hier comme aujourd'hui, est l'Ukraine. Vous
Nous avons réaffirmé, on a pu le faire dans un format plus restreint aussi avec le président Zelensky, notre soutien à l'égard de l'Ukraine, notre volonté de continuer à apporter un soutien concret en matière de défense solaire, en matière de drones, en matière aussi de missiles de longue portée, dans un moment où, vous l'avez vu la semaine dernière, les États-Unis d'Amérique se rapprochent de notre position et affichent un soutien beaucoup plus clair à l'Ukraine et une confiance à l'égard de l'armée ukrainienne et de ses forces de résistance. Et donc en la matière, nous avons réaffirmé ce soutien, ces capacités. Nous avons aussi collectivement travaillé, et nous aboutirons dans 3 semaines sur ce projet, c'est donner de la visibilité financière à l'Ukraine à travers les propositions qui ont été faites par la Commission. Dans le même cadre, afin d'obtenir la paix, parce que c'est notre objectif, nous voulons accroître la pression sur la Russie pour la convaincre de revenir à la table de négociation. C'est le sens du 19e paquet de sanctions qui a été pris par la Commission. C'est le sens aussi d'une étape supplémentaire que nous franchissons dans la lutte contre la flotte fantôme. Il y a environ 800 à 1000 bateaux qui opèrent dans le cadre de cette flotte fantôme, sous pavillon souvent approximatif, dirais-je, et qui contribuent à l'effort de guerre russe, puisqu'ils financent 35 à 40% de l'effort de guerre de la Russie. Et donc, on a pris ces dernières années beaucoup de mesures contre cette flotte fantôme, des sanctions. On les a élargies au-delà de l'Europe. C'était d'ailleurs, si vous vous en souvenez, un des acquis de la communauté politique européenne à Blenheim. Là, nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave. Quand dans nos eaux, on a des bateaux suspects qui participent de ces trafics. Et donc, pour réduire, évidemment, la capacité de la Russie à continuer de se financer par ce biais et de financer son effort de guerre. Et donc, nous allons continuer là aussi de coopérer de manière très concrète. Dans les prochains jours, nos chefs d'état-major, en coordination avec l'OTAN, dans le cadre de la coalition des volontaires, se réuniront pour bâtir des actions communes dans les prochaines semaines pour avoir cette politique d'entrave à l'égard de la flotte fantôme. Ça, c'est sur l'Ukraine qui a été le cœur de nos discussions. L'autre grand sujet de discussion était évidemment la sécurité des Européens au sens large. On en a parlé hier dans un cadre strictement Union européenne, on en a reparlé aujourd'hui, parce que je crois que tout le monde voit, je voulais rappeler hier en arrivant, nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte toute la palette de jeux de l'hybridité pour venir nous bousculer. Des drones, aux avions qui arrivent dans l'espace aérien, aux attaques cyber, aux attaques informationnelles, ce que nous avons vécu aussi devant plusieurs mosquées françaises avec des vraies provocations et des attaques, tout ça, c'est la Russie derrière. En plus, évidemment, des actes de guerre que nous voyons en Ukraine, ou de l'hybridité en poussant des migrants à la frontière polonaise. Tout ça se passe en ce moment chez les Européens. Et donc, face à ça, nous avons vraiment acté d'abord de monter notre seuil de réaction, d'être là, de nous coordonner très étroitement avec l'Alliance, mais en tout cas de consolider la défense européenne. Solidarité de tous les Européens, réponse qui sera organisée à chaque incursion de drones, et évidemment les procédures qui seront suivies. Mais nous réaffirmons ici notre volonté de préserver l'intégrité de l'espace européen. Au-delà de ça, nous voulons continuer de monter l'investissement dans la défense européenne. C'est en cela que le programme SAFE est extrêmement important, parce qu'il permet de financer justement cet effort, d'acquérir davantage de matériel, mais aussi de produire, d'innover. Et c'est pour ça qu'en Européen, nous souhaitons faire davantage et nous organiser de manière très structurée. Ça a été le cœur de notre discussion hier après-midi. Cette communauté politique européenne a également permis de réaffirmer notre soutien à la Moldavie. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés, mais nous avons été soutenir la présidente Maia Sandu, qui était confrontée, elle aussi, à des attaques informationnelles et même davantage dans le cadre de son élection. Les pro-européens ont gagné cette élection, mais la pression russe continue de s'exercer. Et donc, nous avons pu nous réunir pour voir les prochaines étapes, à la fois de l'élargissement de notre Union européenne à la Moldavie, mais également de son soutien face à ces attaques informationnelles et aux déstabilisations. Et puis, évidemment, j'ai pu avoir une série d'échanges bilatéraux à l'occasion de cette communauté politique européenne qui ont permis d'avancer sur l'agenda avec plusieurs pays, mais on pourra le revenir dans le cadre de vos questions. Je veux ici conclure mon propos en vous redisant tout le soutien du peuple français et de la France
à l'égard du peuple britannique. En ce jour, qui est en plus très symbolique, l'attaque terroriste de Manchester est une nouvelle fois preuve que notre Europe est victime de cette folie terroriste et de l'antisémitisme. Et je veux redire vraiment au Premier ministre Starmer, au peuple britannique, tout notre soutien, redire aussi à la communauté juive en Grande-Bretagne, mais partout en Europe, l'engagement de tous les dirigeants européens dans cette lutte contre tous les actes antisémites, évidemment les attaques terroristes, mais ces actes quels qu'ils soient. Monsieur le Président, est-ce pour illustrer votre politique d'entrave que le navire auprès de Saint-Nazaire était raisonné ou y avait-il des preuves? C'est exactement pour illustrer cette politique. Il y avait des soupçons et il y a donc eu une action de notre marine. Celle-ci a fait face à des comportements inappropriés et extrêmement agressifs à l'égard de notre frégate et des hélicoptères qui avaient été déployés et qui ont justifié ensuite l'ouverture d'une enquête et donc d'une action judiciaire. Mr. President, après les raisonnements de plusieurs navires par les forces israéliennes, considérez-vous qu'il faut convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris? Considérez-vous que la flotte peut continuer sa route vers Gaza dans ces conditions? Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés, comme il se doit. Et donc nous suivons de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés, en particulier l'Italie et l'Espagne. Nous sommes très attentifs, nous demandons à ce que tous nos compatriotes qui ont fait ce choix, qui est un choix d'engagement, face à une situation que nous avons nous-mêmes dénoncée de la manière la plus officielle et face à laquelle nous agissons et nous voulons continuer d'agir, que nos compatriotes soient protégés. Et donc nous suivons ça en fonction de l'évolution, nous prendrons les dispositions qui conviennent. French Special Forces has boarded a ship which are considered to be linked to the drone incursions in Denmark. Can you share with us a little bit? I'm very cautious because our services and our justice are still working, but obviously as soon as we will be perfectly sure about the nature of the information, we will be follow up, and our Danish friends and your Prime Minister and your services will be the first one to be informed. I don't exclude it at all, but I cannot here attribute very clearly and establish a clear link between these two phenomena. But I want to reiterate my full support after this drones attacks and this destabilization, and I think we are all in total solidarity, and this is why, by the way, we cooperate for the security of the summit. Mr. President, the Council says there isn't steps taken by Azerbaijan and Armenia towards the peace agreement. I am extremely happy by the agreement signed in Washington. We completely back this agreement. You know that we always backed the international law. I saw this morning Prime Minister Pashinyan, and I saw this afternoon President Aliyev, and France will accompany this process. And we do hope that after the paraf, we will have a full-fledged signature with all the different steps toward the total normalization in the region and total normalization with the other neighbors. Pardon? Je ne répondrai à aucune question nationale. Je vous assure. Non, mais je ne répondrai à aucune question nationale, ça n'aurait aucun sens depuis Copenhague. Il y a beaucoup de règles d'engagement à définir quant à l'espace aérien européen. L'OTAN a déjà établi des règles d'engagement claires en ce qui concerne les drones. Et donc là, c'est très clair, quand un drone n'est pas identifié, viole un espace aérien, les pays sont totalement habilités à le neutraliser. Pour ce qui est des avions, nous connaissons les règles, elles supposent de se coordonner. Il faut que ces règles soient clairement établies, réétablies et lisibles, donc il ne faut pas de surprise. Et il se peut que dans des erreurs, des opérations, il y ait des violations d'espace aérien momentanées. À ce moment-là, ça se déconflicte avec le pays d'origine et le pays dont c'est l'espace aérien. Mais lorsqu'il y a une violation établie, il y a des mécanismes d'escorte. Enfin, je ne veux pas ici rentrer dans les détails, mais là, visibilité, ligne de déconfliction. En tout cas, la politique est simple. Nous ferons respecter nos espaces aériens et nous ne serons jamais, nous, dans l'escalade. Mais ne pas être dans l'escalade ne veut pas dire être faible. Mr. President, you didn't seem very convinced yesterday on the idea that a drone war should be prioritised. The EU has said that it wants to prioritise that and sort of Eastern Flank Watch. Do you think the priority should be elsewhere? No, I think drones and anti-drone systems are a top priority in the war in Ukraine and for our own securities. And the recent events are the
perfect illustration of that. At the same time, I think we have to be very clear with our people. There is no Iron Dome for Europe. There is no wall and perfect wall, drone wall for Europe. We speak about a more than 3,000 kilometers border. Do you think it's totally feasible? The answer is no. We have to scale up our capacities. We have to innovate. But we need a full-fledged approach, which is a strategic concept. You have to deter your enemy. And deterrence capacities are key. Because the best drone wall is to convince your enemy that his interest is not to send any drone to you. No. But it's just, you have to calibrate, and this is a complementarity between all these initiatives. So you need to coordinate the deterrence capacities of the different countries. You have clearly to equip the Europeans on an aggregated approach with ballistic capacities and long-range capacities. It's part of the deterrence as well on the conventional part. Third, we need early warning systems. It's one of the things which were missing in the recent operations. And fourth, you need anti-drone capacities and drone capacities. So this is a full-fledged approach. It's not one single concept which will fix this issue. But what is clear is we are in a permanent confrontation. We have more and more hybridity, and the innovation and drones are key players in the war of our times. Qui va payer pour tout ça? Est-ce qu'il faut d'être commun encore? Alors, d'abord, les budgets de chaque pays augmentent pour l'effort de guerre. Vous l'avez vu, la France aura doublé en 10 ans son budget de défense. Mais nous sommes tous en train d'augmenter nos budgets. Ce sont des responsabilités nationales. Je me félicite qu'on ait une meilleure coordination européenne. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions lancé avec l'Allemagne lors de nos présidences successives. Parce que tout ça vient s'inscrire dans la boussole stratégique. Rappelez-vous que nous avions coordonné à travers nos deux présidences et qui a défini les grands concepts, les grandes menaces à horizon 2030. Et donc là, on met ensemble des capacités nouvelles d'endettement qui viennent abonder les achats nationaux. Je suis très favorable à ce que nous ayons plus de programmes capacitaires en européen. Et lors des débats que nous aurons sur le budget européen, il est très clair que la défense et la sécurité devront être au cœur de nos nouvelles priorités. On a besoin d'une Europe qui investisse beaucoup plus dans ses capacités communes de défense et dans ses innovations. Ce que j'ai dit, par exemple, sur les systèmes d'early warning ou de drones, on a des capacités qui existent. Si on veut passer à l'échelle, il faut un budget européen. En matière spatiale, en matière cyber, en matière aussi maritime, qui sont les nouveaux espaces de conflictualité, il faut une politique européenne plus forte. Donc la réponse est oui. Peut-être sur l'utilisation des savoirs russes, le principe est acté, maintenant ce sont les modalités à définir. Alors, je redis ici de manière très claire, nous respecterons le droit international, parce qu'il en va de la crédibilité des Européens et de l'attractivité de l'Europe. Et le Premier ministre belge a totalement raison de rappeler toujours ces règles-là. L'Europe, ce n'est pas un continent où on peut d'un seul coup prendre possession des avoirs d'une banque centrale de qui que ce soit. On respecte la loi internationale. Par contre, ces actifs gelés feront partie de la solution à la fin de cette guerre, parce que la Russie aura créé beaucoup de dommages et créé beaucoup de coûts pour tout le monde. Ce qui est proposé par la Commission, c'est une innovation, si je puis dire, juridico-financière, qui permet de donner de la visibilité à l'Ukraine en respectant le droit international et ses règles, et en ayant une garantie ou du budget de l'Union ou des États membres. Ce sont des techniques qui sont à discuter. Et donc, c'est ces techniques sur lesquelles on va travailler dans les semaines à venir. With the IDS operation that happened yesterday against the Gaza flotilla, could you comment on that? It joins the question of your colleague. We will be extremely clear that nothing can justify any operations which will be not compliant with international law. And the security of our compatriots and all the civilians who were on these different boats has to be totally respected. And so we are assessing the situation, we are following very carefully the situation, and we will have a coordinated answer with our colleagues from Spain and Italy if there is any unacceptable behavior. Any pressure for the... Je ne l'ai pas qualifié parce que nous sommes en train de regarder les faits tous ensemble. Merci beaucoup, je vais devoir y aller. Merci beaucoup à tous. Ça veut dire que je rentre à Paris. Merci à vous. Merci.
Bueno, nos queda poco tiempo, pero yo por mi parte, hombre, yo emborracharme no me emborracharía porque soy abstemio, pero sí me bebería un zumo con Villarroya si todo esto cae. Yo creo que el dinero invertido es a fondo perdido. Porque a un Estado como Ucrania, después de la devastación que puede sufrir con el final de la guerra, y la guerra de alguna manera se ha cronificado un poco, se convertiría en un Estado tremendamente endeudado. Y excuso decir que suele pasar en los países que después de un conflicto bélico o de cualquier tipo de convulsión social y política enorme o geopolítica, se convierten en crónicos deudores de deuda externa por cuestiones militares a terceros acreedores que, bueno, a ningún Estado le gusta ser acreedor en el fondo. La OCDE muchas veces es una organización a fondo perdido, pero hay que tener en cuenta que por cada dólar que la OCDE cede a los estados deudores, que suelen ser muchos del sur global, estos le deben el triple, $3. Entonces, ser Estado deudor es un problema, ser un Estado acreedor también. Habría que ver qué situación se genera en la Unión Europea y particularmente en Ucrania en el momento en que esto ocurra. Rusia ya dejó claro que no le preocupa si Ucrania entra en la Unión Europea. Para ellos eso es algo prácticamente irrelevante. ¿Por qué? Porque Rusia desprecia a la Unión Europea. La Unión Europea, insisto, no es más que una institución supraestatal establecida por Estados Unidos para... Expressing my deepest sympathy to the British people and to the... La institución se resquebraje. Pero yo creo que a lo que hay que estar atentos sobre todo es a eso, a cómo será la Ucrania posterior a la guerra y cómo la población civil y también, y por supuesto, los excombatientes y todo esto queden, en qué situación van a quedar cuando el país se convierta en un deudor crónico de deuda externa a Estados Unidos y a una Unión Europea. Ukraine and by that Europe against a brutal Russian full-scale war of aggression. And this very forum, the European Political Community, was founded as a direct response to the full-scale invasion in 2022. I'm very glad that at the meeting today in Copenhagen, we have confirmed our unwavering support for you and the people of Ukraine. It is clear to everybody that Russia is a threat, not only to Ukraine, but to all of Europe. Lately, we have seen how Russia has increased airspace violations and hybrid attacks in Europe, with fighter jets and with drones. Migrants being pushed across our borders, interference in democratic elections, and cyber attacks targeting critical infrastructure. Russia is testing us, and more than ever, we need to stand strong together. That is what the meeting today has been about. And now more than ever, we have to join forces to build a stronger and, of course, also a more secure Europe. First of all, and once again, we have to strengthen our support to Ukraine with weapons, more sanctions against Russia. And I would like all Europeans to look at it this way, that every euro or dollar or Danish crown we send to Ukraine is a direct investment in European security. Secondly, we have to build a much stronger European defense and, of course, also respond to hybrid threats that we face. One part of this response will be to strengthen our defense against drones, to increase our own drone production, and it has to be in very close cooperation with you in Ukraine. The EPC brings countries together from all over Europe, of course, with very different views on many different matters, but all these differences are not so important anymore because of the great challenge that we share, the threat from Russia against Europe. And that is why our common task is as simple as it is now serious. We have to be able to defend ourselves, and we have to defend the values that we believe in. And of course, and this is to conclude, to make Europe so strong that war against us is no longer an option. And it starts, and unfortunately for now, it also ends with what's happening in Ukraine. So supporting you is the most important task. And with that, I will pass the floor to you, Volodímir. Thank you so much, dear Mette.
Thank you for your kind words and support and the invitation. Dear journalists, dear our teams, we had a lot of very productive meetings today, and I'm thankful to Mette and to Denmark for hosting the summit so well. Unfortunately, we all see that Russia is stepping up its destructive actions, and what matters most for Europe's security now is political will. And that was the main topic today. We feel that Europeans are clearly determined to respond, and to respond properly to the growing drone threat. Russian drones have gone too far. Dangerous incidents with Russia have also gone too far. Denmark, other Nordic countries, Poland, our neighbors, Romania, and violations of Baltic airspace, all of these shows the need for joint action and for every European country to have the ability to shut down drones. Our military guys with solid experience in drones are now in Denmark, and we will share their experience and their expertise. And I hope today's meeting will strongly support the idea of joint defense against drones. It can be called anything. I mean, a drone wall, a drone dome, or drone rapid response. But the point is the same. Every country must be protected from spy strike and any other drones. And from the threat Russia has created for Ukraine with daily drone attacks, we see clearly that only joint action and united efforts can guarantee real security. No country should be left alone against this threat. And I also want to thank all our partners for supporting the further development of programs like Pearl. We value this program a lot. It helps our defense. Today we spoke with partners who may join, and we expect new support. And we also talked about the SAFE program, one of Europe's strong defense tools. And we hope Ukraine will be an equal partner in it. And it's important that there is a common understanding that we need to move forward with security guarantees for Ukraine. The model that works for us can also work for others in Europe. Today we talked a lot about the battlefield in Ukraine, about how our soldiers are stopping Russian assaults. And Russia planned a lot of this year, but has achieved very, very little. And this is thanks to our soldiers and to everyone who helps us. Russia is making many mistakes, and that is why we need to increase the pressure now so that they are forced to end the war and change their policy. We are counting on a strong 19th package of EU sanctions and its quick approval, as well as strong measures from our partners. Special focus should be on Russia's tanker fleet, the ship captains and crews, and the oil terminals. All of these deserves maximum sanctions. It is important that European countries keep limiting the buying of Russian energy and reducing ties with Russia. Any connection with Russia can be used against you, so the fewer ties with Russia, the safer life will be. And life must be protected. And I'm glad that almost all leaders are raising the issue of fully using the frozen Russian assets. The decisions are clear, and it is important to fully implement them. And I thank everyone for their support in this. And today we also spoke with leaders about the European future of Ukraine and also European future of Moldova and the Western Balkans. Everyone agrees that Ukraine is ready. Open the clusters, starting with the cluster number 1, fundamentals. It's important to keep promises and open them. I thank you, Mette,
again for your role and support in this process. And I thank Denmark for hosting today's meeting. Thank you so much. Slava Ukraini. Now we will open the floor for questions. Please state your name and media. We will start by Danish news agency Ritzau, please. Thank you. Christian Borg Petersen, Danish news agency Ritzau. A question for the president on the result of the meeting here in Copenhagen. Once again, we hear Prime Minister Orban saying no to EU membership for Ukraine. And regarding a reparations loan for Ukraine, we hear a very skeptical Belgian Prime Minister. Are you concerned about the lack of unity among the EU member states on these two crucial subjects for Ukraine? And what do you see as the concrete results of this meeting? And if I may, a question for the Danish Prime Minister and also for the President. Prime Minister Orban suggests instead of EU membership, a strategic partnership for Ukraine on economic issues, on trade, energy and security. Do you see a middle ground here, or do you think that it's only the option of membership that counts? Thank you. Yeah, please. Of course. No, I think we have to stick to strategy. And enlargement of the European Union is a part of our strategy. And it's a question for the entire European Union and actually the entire European continent. And we have to build as strong Europe as possible, which in my world means enlarge the European Union. There is European unity because we are 26 countries agreeing that Ukraine, Moldova and other countries should join us. By the way, they're doing quite an amazing job, even though they are at war. So no, I think we have to stick to strategy. And I will not allow one country, and I will certainly not allow Viktor Orban to take decisions upon the entire European future. So I don't know what middle ground is, but if middle ground means that we won't do what is the best thing to do for Europe, then I don't think middle ground is a good idea. So we have to continue to try to find a solution and a way with Hungary. But no, I think we should stick to strategy. When it comes to the frozen assets and the question about reparation loans, we had a tough discussion yesterday. It was also very fruitful. There are some technical questions that has to be raised and has to be answered, but I'm quite sure that we will be able to find a way. And asking me, it's only fair that Russia pays for the damages they have done to Ukraine and to Europe. Thank you so much for your question. I agree with Mette, and just to add, now we have this unity from all our real partners, mostly all the countries in Europe, not only in the EU, yes, in a wider sense. So, and we're very thankful. And you saw today, not only EU, and also we saw our partners from Europe and UK very supportive also. And I'm thankful again to Keir. Especially after these attacks of Russian drones, I think the unity is more strong, and I think that reaction has also to be strong, to my mind. But in any way, so we will work on this issue, as I said already, together. We will build this new format. I'm sure we have to do it, and for all the countries. And it's very important not only for the leaders, first of all, it's important for societies, for people just to understand what security they have and on what they can count. About blocking our way to EU, nobody can block, because it's a will of our nation and it's a decision of Ukrainian people. And of course, the decision of Europe to see Ukraine the member in the future, the member of EU.
But of course, it depends again on unity. Yes, on united decision. Yes, we have problems with Hungary. We can speak about it because Viktor Orban has elections. And I think it's not smart because he has elections. That's why he's blocking big 40 million nation on their way to EU. Big and strong nation. Because, by the way, Russia began this war because our will and our choice to go directly to Europe. Because we feel the same and share the same values with all other European countries. Thank you. Next one would be Inter TV, please. Thank you. My name is Nina Klamets. I'm from Inter TV channel, Kiev. Mr. President, Russia has stepped up strikes on Ukraine's energy infrastructure. You promised a mirror response. The Washington Post reported that US intelligence will provide Ukraine with coordinates of Russian energy facilities. Is it true? And do we have sufficient long-range capabilities to respond? And the questions for the Prime Minister: is Europe ready to help scale up Ukraine's production of long-range drones and missiles, as well as interceptor drones, which are urgently needed to defend against Russia's energy terrorism? Thank you. I can answer very shortly Please. to my question. Yes. Can I answer the same way? Thank you for your question. So first of all, we never attacked some civilian infrastructure in Russia. We always answered after the attacks on our energy. We began to answer. First, it was a little bit more than 1 year ago. We didn't have capabilities to answer. And when you remember when they did blackouts in Ukraine and a lot of such awful things attacked us. Now we can answer, and they feel our strong answers. We need a little bit more financing to be comparable, because when we spoke about it today, when they use each day 500 drones, for example, or 600 drones, we use 100, 150. Just capabilities, we have enough capabilities. Just now the question of financing. I spoke with partners, and by increasing financing, we will increase and be comparable with long distance drones. And Russia will have more questions from, I think, their society to their leaders. This is important. Then so before this moment, we used on long distance targets, we used only our weapon, as you know. And after my meeting with President of the United States, yes, we will maybe have something more. I don't know. We'll see. And maybe I can add that maybe you know what we will have. No, unfortunately not. But what I know is that you still have free capacity in your own production lines. And I have, of course, asked our colleagues and allies to bring more money, to bring more financing into the production lines in Ukraine, because you're capable of producing more than what we have been able to raise financing for. Reuters, please. Hello, Andrew Gray from Reuters. Prime Minister Frederiksen, you said that you won't allow Viktor Orban to take decisions on behalf of the whole European Union, but as you know, the accession process proceeds with unanimity at every step of the process. So do you have any suggestions? We've heard various options about ways to get around that. None of them seem to fly. So
How do you actually move forward when Hungary is taking this very clear and unambiguous stance? And similarly on frozen assets, where the Hungarian Prime Minister has said he's not going along, he's not interested in neutralising the risk that Belgium would have to take. So how are you going to get around that? Do you think that can be done without him? And President Zelensky, a broader question for you perhaps on US support. Are you confident that the United States is now firmly on your side? At one point, President Trump was saying, I'm neither on one side nor the other. I'm trying to mediate. Do you feel that after your recent meetings, the US is clearly on your side, and will that result in more concrete support? Should I start? Please. Okay. So when we are talking about enlargement, you are totally right. It demands unity and 27 votes. But there is a lot of things we can do, even if we cannot convince Viktor Orban to open the first cluster. So there are so many things that has to be solved and changed and decided upon before the day where you can actually enter the European Union, like for all candidate countries and all the countries who have entered the European Union through history. So, I mean, if we are not able to convince Viktor Orban, then I simply think we just have to move on with all the work that has to be done between Ukraine and the European Commission. Simply continuing our work. I think it is, when we're talking about reparation loan, it's totally understandable that there are a lot of questions. And this is on a technical level, it's quite creative, but it's also quite difficult. I'm sure that the Commission will be able to answer all the questions. And at the same time, this is on a more political level, or from a more political perspective. What is the alternative? Because unfortunately, we haven't been able to finish this war. Us standing here wants peace more than anything else. Russia doesn't. So the war will probably continue, unfortunately. You have to run your armed forces. It's extremely expensive. And it's not possible for Ukraine to do that on your own, of course. So it's up to the rest of Europe, because I think we have to look at Ukraine as the first line of defense. So everything we do in Ukraine is about also defending ourselves. Ideas that will have as much impact as this idea. So therefore, what we do now from the meeting we had yesterday until the next meeting in the Council is to find answers to all the technical questions and issues. And then I think we will be ready to take a decision. And I know that the government in Belgium finds this very difficult, but my hope is, and my belief is, that we will be able to find a solution that will get support from all 27 countries. We do our best to have United States on our side. What can I say? Politically, diplomatically, and of course on the battlefield. On the battlefield, our soldiers, they are heroic people, and they have to stand and not make steps back. It's very difficult. It's very painful. It's a big tragedy, this war, but to show our strong position. It has big influence, really, on reality, which is in the United States. Because when Putin lied to President Trump, his team, and etc., on different channels, they had connections, lied that they are occupying our territory, that they will occupy us, and that in 1 month they will be in Pokrovsk, and in 2 months they will occupy all the eastern parts of our country. Then they will go to Kharkiv or to Dnipro, to Kiev in 3 months, 4 months. They showed some maps, something, something strange, and etc. I saw a lot of these things. So you have just to break all these narratives. That's what our soldiers
I'm very thankful to them. That's what our soldiers do, and that's what our team diplomatically does. Thank you. We are running short of time. I have time maybe for one short question. Final question. We'll go for Freedom TV. Thank you, Vitaly Sizov. Freedom. Two questions for President. Of course, there is more urgent needs of Ukraine, but maybe you already discussed the possible participation of Ukraine in flagship project of defense of Europe, of this common project that you discussed yesterday with the European leader. And questions for Prime Minister to close the topic of frozen assets. Could you say after these two-day discussions that you became closer, one step or two steps closer to adopt this decision about reparation loan? Thank you. Well, when it comes to the reparation loan, we need at some stage to take an official formal decision. We cannot do that in an informal council meeting as we had yesterday. But what we can do during days like these in Copenhagen is to have discussions and to go deeper into the substance. And that is what we have tried to do together. So yes, I think we have moved closer, but we haven't. I mean, we are not there yet to conclude and to take a decision, but that was not the plan for these days. No, because it's an informal meeting and we don't take decisions. So the idea is to take decisions later on, but to prepare them and to have the political decisions. And that is exactly what we have been doing. And I think it has been quite good. The other question about including or to have Ukraine integrated in a flagship project or in this idea of building a kind of a drone wall, I would let the president answer, but I would just say from a European Union perspective, it's impossible to build up the needed capabilities to secure Europe without Ukraine, because you are unfortunately the specialists. So in one way or another, I hope that we will be able to have your experiences, that we can learn from your soldiers and from your experts. And if we want to secure Europe, if we want to rearm Europe, I think we have to think Ukraine as a part of this rearming from the very beginning. If we speak about drone project, yes, yeah, about this. Sorry. Of course, because of the war experience, we can be, or we will be the driving force of this project. In any case, just we are at the very beginning of these discussions. The very beginning of public discussions. Of course, step by step, we understand how to organize this project, but it's a big work. Yes, for this we need experience. We need to share experience, and it's fair. And this is just a decision because countries of Europe, yes, like such strong partners, close partners like Denmark, helped us and continuing doing this from the very beginning of the war. And of course, they put money, they put strength to our army from the very beginning and supported our people. And of course, we made a lot of new developments according for such a volume of support. And of course, we will share this knowledge, this experience with our partners. But it's a big work just to share experience, technologies, training missions, a lot of things. Thank you. Thank you so much. This concludes the press conference. Please remain seated for a short while. Thank you so much. Good. Thank you. Thank you so much.
tema está en la agenda desde hace mucho tiempo, pero ahora requiere especial atención. Estoy de acuerdo con el organizador. La multipolaridad va a fijar las formas y las prácticas que van a ejercer el Estado. ¿Cuáles son las particularidades de la situación actual? Primero, es la apertura y el espacio artístico de este mundo actual. Todo puede ir por diferentes direcciones y dependerá de las acciones de cada participante de la comunidad internacional. En este espacio vasto se puede perder el rumbo, lo que pasa a menudo, como vemos. El espacio de multipolaridad es muy dinámico. Los cambios suceden de manera muy rápida y a veces de repente. Y es muy difícil estar preparado para estos cambios. Hay que reaccionar de manera instantánea. Tercero, lo que es importante es que este espacio es mucho más democrático, abre oportunidades y camino para un gran número de participantes. Creo que nunca había tantos países en el espacio internacional que aspiraban a influir en los procesos regionales y globales en el mundo. Más papel desempeña la específica cultural y civilizatoria de cada país y la coincidencia